Mentally, expectations are, can be work in your favor or against you mentally a little bit, right? I mean, last year the team probably had low expectations just because they had never won a playoff round, so anything was an improvement. But, when you go to the finals one year, then the expectations are that you're automatically good the next year. And that adds a little mental pressure. But every team is different. Every season has its own story. Every game has its own story. And so, I think we try to kind of turn the page or close the book pretty quickly. We don't really spend a whole lot of time in the past. We don't even try to spend very much time worrying about the future. We're kind of a day-to-day team. We try to stay in the present. We try to make our next meeting, our next practice, our next period, our next shift the most important thing. So is there or has there been a little frustration because we haven't been quite at the level we were last year? Of course, because last year set a standard for what we believe we can get done, and you try to live to that standard, and if you don't win games, then there's a little bit of frustration, but I think our guys have handled that pretty good. Az igazság az, hogy van egy mondás, trust the process, bíznunk kell abban a munkában, amit elvégzünk. Tudtuk, hogy előbb-utóbb kijön, hál' Istennek, hogy most jött ki és nem később. Volt már korábban olyan tapasztalatom, hogy hiába bíztunk a munkában, egyszerűen nem akart kijönni, de tudtuk és éreztük magunkba, hogy mi meg tudjuk fordítani ennek a dolognak az állását. Tudtuk, hogy előbb-utóbb ennek meg fog jönni a gyümölcse. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy leállhatunk és hátradőlhetünk azért, mert az utóbbi 3 mérkőzésünket megnyertük, mert akármennyire nézzük, azért ha nem is nyögvenyelős volt a játékkép alapján, de azért egy-két góllal vertük az aktuális ellenfelünket, és amint mondtam, nem szabad hátradőlnünk, és folytatnunk kell a kemény munkát. Szerintem a ligában az egyik legjobb támadójátékkal rendelkező csapat ez a Fillak. Természetesen nekünk arra kell felkészülni, hogy ezeket megszűrjük, illetve kontratámadásokra kell építeni, és amikor megvan a korong, akkor meg kell becsülni mind az összes harmadban. Well, I mean, they're the second highest scoring team in the league. Innsbruck first and Villach second. So you have to be ready to play good defense against them. You saw in our building they put in a lot of goals. We had a good offensive night. They had a better offensive night. So, and you can go all the way to last year's Villach team and last year's playoffs. They were a good offensive team then. So certainly you're going to have to be ready to play solid defensively just to give yourself a chance, especially on the road.